Una mujer decidida llega un rancho en ruinas, deme una oportunidad, no la desperdiciaré. El viento soplaba con fuerza sobre las llanuras de Texas cuando una vieja camioneta azul se detuvo frente a un rancho que parecía haber sido olvidado por el tiempo. Las cercas estaban rotas, los establos necesitaban reparaciones urgentes y los campos, que alguna vez habían sido verdes y fertiles ahora estaban secos y veos. Cualquiera que pasara por allí habría pensado que aquel lugar estaba condenado a desaparecer. Pero la mujer que baja de la camioneta vio algo diferente. Vio una oportunidad. Su nombre era Sofía Ramírez. Lavaba una pequeña maleta, apenas unos cuantos dólares en el bolsillo, una determinación que brillaba en sus ojos. Frente al establo principal se encontraba Samuel Walker, el propietario del rancho. Tenía 69 años y el cansancio parecía haberse instalado en cada arruga de su rostro. Había dedicado toda su vida a aquel lugar. Sin embargo, después de años de sequías, pierdetas y con muchos problemas de salud, estaba a punto de venderlo. Cuando vio acercarse a Sofía, nega con la cabeza antes incluso de escucharla. Se vienes buscando trabajo ligas tarde, dijo con voz seca. Ya no puedo contratar a nadie. Sofía respiró profundamente. No necesito un contrato. Samuel la observé confundido. Entonces, ¿qué quieres? La mujer levantó la mirada y respondí con firmeza, deme una oportunidad, no la desperdiciaré. Aquellas palabras sorprendieron al anciano, no era una súplica, era una promesa. Samuel estuvo a punto de rechazarla, pero algo en la mirada de Sofía le recordó la pasión que él mismo había tenido cuando era joven. Finalmente suspiró. Una semana. Eso es todo lo que pudo ofrecer. La sonrisa de Sofía apareció de inmediato. Será suficiente. A la mañana siguiente, antes de salir el sol, Sofía ya estaba trabajando, limpiaba establos, reparaba cercas, alimentaba animales, cargaba sacos de alimento mucho más pesados de lo parecía capaz de levantar. Los pocos trabajadores que han permanecido en el rancho comenzaron a observarla con curiosidad. Nunca escuchaba, nunca pedía descansos, nunca buscaba reconocimiento, simplemente trabajaba, día tras día. Poco a poco su actitud comenzó a contagiar a los demás. Donde antes había resignación empezó a aparecer esperanza. Donde había cansancio surgió motivación. Pero el rancho seguía enfrentando graves problemas. Las cuentas se acumulaban, los equipos se averiaban constantemente, los ingresos eran cada vez menores. Una tarde, mientras revisaba documentos en la oficina, Samuel confirmó sus peores temores. Si las cosas seguían igual, perdería el rancho en menos de 3 meses. Desesperado, golpeó la mesa. Sofía escuchó el ruido y entró que ocurre. Samuel le mostró los papeles, todo se acabó. Ella los observa durante unos segundos, luego levantó la vista. No, todavía no. El anciano soltó una risa amarga. ¿Y qué propones? Sofía señaló una fotografía colgada en la pared. Era una imagen antigua del rancho lleno de visitantes durante una feria local. ¿Por qué dejaron de hacer eventos? Samuel frunció el ceño. Porque no generan suficiente dinero. Quizás antes no, respondí ella. Pero los tiempos han cambiado. Durante los siguientes días Sofía trabaja en una idea. Crea actividades para familias. Organiza visitas guiadas. Prepara espacios para que los niños conocieran a los animales. Convence a negocios locales para colaborar. Samuel no estaba convencido. Pero tampoco tenía alternativas. Así que aceptó intentarlo. El primer fin de semana llegaron apenas 2 personas. El tercero, mes decían. Las fotografías comenzaron a circular en redes sociales. Las familias recomendaban el lugar. Los colegios organizaron excursiones. Por primera vez en Oos, el rancho volvía a llenarse de raíces. Los ingresos empezaron a mejorar. No era una fortuna, pero era suficiente para mantener viva la esperanza. Sin embargo, nadie sabía que Sofía también estaba luchando por salvar algo más que el rancho. Estaba intentando salvarse a sí misma. Una noche de invierno, mientras una tormenta golpeaba las ventanas de la casa principal, Samuel encontró a Sofía sentada sola frente a la chimenea. Parecía triste, más triste de lo habitual. Extraídas a alguien. Preguntó él, la mujer guarda silencio durante unos segundos. Finalmente asentí, y mi familia, Samuel esper. Entonces ella comenzó a hablar.
tres años atrás había perdido a su esposo en un accidente automovilístico. Aquila tragedia había destruido gran parte de su mundo. Pero lo peor aún estaba por llegar. Un año después, su pequeña hija enferma gravemente. Sofía gastó todos sus ahorros intentando salvarla. Vendí su casa, vendí su coche, trabajó de noche, pero nada fue suficiente. Su hija felici pocos meses después. Les logramos correr por sus mejillas mientras recordaba aquellos momentos. Después de eso perdí todo, sugirió. Mi hogar, mis sueños. Samuel sentí un nudo en la garganta. Ahora entendí por qué aquella mujer trabajaba con tanta intensidad. No estaba huyendo del esfuerzo, estaba huyendo del dolor. De alguna manera había encontrado refugio en aquel rancho. Con el paso de los meses, Sofía se convertía en el corazón del lugar. No solo ayudaba a los trabajadores, también apoyaba a las familias visitantes. Escuchaba a quienes atravesaban momentos difíciles. Organizaba actividades benéficas. Ayudaba a vecinos que enfrentaban problemas económicos. Su bondad para que no tener límites. Entonces ocurre algo inesperado. Un enorme incendio forestal comienza a extenderse por la región. Las llamas avanzaban impulsadas por fuertes vientos. Las autoridades ordenaron evacuaciones. While Rancho quad directamente en peligro. Todos estaban aterrados. Si el fuego llegaba hasta al de esfuerzo desaparecerían en cuestión de horas. Samuel observaba el humo en el horizonte con lo grimas en los ojos. Creía que era el final. Pero aquella noche sucedió algo extraordinario. Camionetas comenzaron a llegar desde todas direcciones. Familias, profesores, empresarios, vecinos, personas que habían visitado el rancho, personas que habían recibido ayuda de Sofía, personas que simplemente querían devolver la bondad que habían recibido. Cientos de voluntarios aparecieron para ayudar. Trabajaron sin descanso, movieron animales, transportaron agua, construyeron barreras de protección, apoyaron a los bomberos. Durante toda la noche lucharon juntos. Y cuando finalmente amanece, el viento cambió de dirección. El incendio se alija. El rancho estaba a salvo. Samuel observa a la multitud reunida. James había visto algo semejante. Entonces comprendí una verdad que cambiaría su vida para siempre. La riqueza no es valiosa, no estaba en la ni en el ganado, ni en el dinero, estaba en las personas, en la comunidad, en los lazos creados a través de la bondad. Un año después, el rancho era más próspero que nunca. Miles de visitantes llegaban cada temporada. Los programas comunitarios ayudaban a familias necesitadas. Los eventos benéficos financiaban becas para niños. Y en la entrada principal había un cartel de madera con una frase grabada. Una frase que todos conocían. Denme una oportunidad, no la desperdiciaré. Durante la celebración anual del rancho, Samuel tomó el micrófono frente a cientos de asistentes. Busqué a Sofía entre la multitud. Cuando la encontré, sonreí. Hacedó es una mujer lega con una pequeña maleta, una gran determinación. Los presentes aplaudieron. Pensé que venía a salvar un rancho. Samuel hizo una pausa. Pero en realidad vino a recordarnos que la esperanza nunca desaparece mientras exista alguien dispuesto a ayudar a los demás. Sofía sentí que los ojos se le llenaban de lágrimas. Miró a su alrededor. Vio sonrisas, vio amistad, vio familias felices. Y comprendí algo que James olvidaría. Las heridas del corazón no siempre sanan porque el tiempo pasa. A veces sanan porque encontramos personas que nos ayudan a seguir adelante. Ella había legado creyendo que estaba sola, había legado rota, sin rumbo, sin suyos, pero una oportunidad había cambiado su destino. Y ahora sabe que incluso después de las pierdidas más profundas, la vida siempre puede florecer de nuevo. Porque la bondad tiene una forma extraordinaria de transformar no solo los lugares, sino también a las personas. Cuando una persona decide no rendirse, puede encender una luz capaz de iluminar la vida de muchos otros. Es fue el verdadero milagro del rancho. Y también el verdadero milagro de Sofía.